warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. Fine. Thank you. And you? Fine. Okay. I'm fine. Okay, let's begin our lesson. Now, we open it by praying. First, please, Salma Rashida, can lead the prayer. Yes, ma'am. Okay, dear my friends, before we start our lesson today, let's pray together to God. Shall we? Okay, praying enough. Okay, thank you, Salma. Okay, good job. Okay, now I will present you. Please say here or present. Okay, number 1. Aida Nabilah Al-Ansari. Present. Okay. Angelica Putri. Yes, ma'am. At this meeting, today I'm going to talk about the life cycle of animals. Before further, Miss want to ask first, what is the life cycle? Any student here now? Please turn on microphone. Please. Me, ma'am. Okay. The life cycle is the stage of development. Okay, good. Okay, what is the life cycle? Life cycle is the stage of development of living things from hatching or birth to adulthood and change in body shape during growth. Okay, next. Okay, this time we will learn about the life cycle of the cat and the life cycle of the chickens. Nah, this do any student raise cats or chicken? Please open your microphone. Siapa nih yang pernah memelihara kucing sama ayam? Me, ma'am. I had ever raised chicken. Mita. Okay, Mita, please tell me how is the development of the cat or I'm sorry, chicken yet? Chicken that you raise. Yes, ma'am. Pakai bahasa Indonesia aja ya, ma'am. Okay. Mengenai perkembangan dari ayam, yang pertama itu adalah bertelur. Nah, itu nanti setelah itu dirami oleh induknya atau ibunya selama beberapa minggu. Setelah itu menetas. Nah, proses dari menetas itu juga tidak langsung semua telur menetas. Dua sekaligus. Mungkin seperti itu. Selanjutnya muncul anak. Mungkin ciri-ciri fisiknya itu bisa tumbuh bulu ayam yang tidak terlalu lebat, melainkan tipis-tipis seperti itu. Dan konsumsi ataupun maksudnya kayak makannya itu belum begitu banyak. Terus nanti tumbuh dan dewasa seperti ayam pada umumnya. Mungkin seperti itu, ma'am. Okay, thank you Mita. Great answer. Okay. Nanti perlu dilatih lagi ya untuk berbahasa Inggrisnya.
Yes, ma'am. Okay. Uh, that's the cat growing process. Look at the child. Uh, I'm sorry. Uh, chickens ya tadi. Chickens. Chicken are one of the animals that reproduce by laying eggs. Dia bertelur ya dengan telur. Usually, the chicken will incubate the eggs for 21 days. Jadi itu yang benar tadi dikatakan Mita, ayam itu mengerami. Nah, mengeraminya itu selama 21 hari. Well, inside the egg, there are prospective chicks that are growing and developing until they finally hatch. When hatching, the feathers of the chicks are not as thick as a adult chicken. However, over time, the chicken will grow into adult chickens. As adult chicken will reproduce to produce eggs. Jadi dia akan memproduksi telur. Its life cycle start from eggs, chicken adult, adult chicks to producing eggs again. Chickens are one of the animals that experience of the life cycle without metamorphosis. Jadi, ayam itu merupakan salah satu hewan yang daur hidupnya itu tanpa metamorfosis. Because karena since hatching, chicken don't change shape into something else. Jadi dia tidak merubah bentuk tubuhnya. Jadi kalau ayam dari kecil emang seperti itu, nanti besarnya juga akan seperti itu. Hanya mengubah beberapa bentuknya seperti bulunya nanti yang awalnya hanya bulu-bulu halus, nanti akan menjadi bulu yang ya seperti ayam yang besar itu. Okay. Chicks remain chicken until they become adult chickens. Only her size has changed. Okay. Okay, Ma'am will explain the cat growing process. Jadi, look at the child cat after birth. The kitten is small. Her hair is silky and soft. Jadi ketika kucing yang masih setelah dilahirkan, pasti yang teman-teman yang punya kucing di rumah dan pernah mengalami seperti kucingnya itu, kalian pernah mengalami si kucing itu mengalami melahirkan dan kalian melihat bulunya itu masih lembut, ya kan? Okay. After a few days, the child gets bigger. Kucing akan bertambah besar. The kitten grow fatter and high. Kucing akan bertambah tinggi juga. After a few months of being treated, it became great. Small changes into adulthood are called growths. Development is a change in living things. That is the change in living things toward maturity. Okay, di situ there are stage of part of development of the chickens. The random image in the slide on the slide. Okay, please arrange the picture so that they become a sequential chicken life cycle. Open your mic, please. You. Me, ma'am. Okay. In English, okay? Okay. Yes. Number 4. Number 4, And then yang mana? yang gambar telur
Bingung, Mem, kalau misalkan pakai bahasa Inggris. Oke. Yaudah, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, ayo. Pertama, gambar. Yang pertama gambar telur. And then the picture is number Gambar. 1. Sorry, Mem. The picture is Gambar number telur. 5. Gambar telur, A. Yes. And Terus, then picture on number 5. betina mengerami. Setelah dierami, selanjutnya menetas. Number 1, the picture of number 1. Oke. And then the picture of number 3 itu Oke. sudah mulai menjadi anak yang seperti itu. Selanjutnya the picture of number 2 itu sudah menjadi Oke. anak tapi agak sedikit dewasa. Selanjutnya gambar terakhir yang nomor 6 itu sudah menjadi ayam yang dewasa. Oke. Enough, Mem. Quick answer. Oke. Mem ingatkan, don't forget your homework. Apa tadi? PR-nya atau tugasnya? Lupa, Yo. Mem. Kok lupa? Mungkin bisa diulang, Mem, biar lebih jelas. Tadi katanya nggak ada any questions. Any questions. Oke, sekarang diperjelas. Jadi tadi itu kalian harus mencari perbedaan dari life cycle. Look for differences in the life cycle of chicken and cat. Okay? Based on the video. Nanti videonya MM kirimkan karena tadi tidak ada suaranya. I'm sorry to my speaker tadi terkendala. Oke. Dan oke. Tadi apa pekerjaan rumahnya atau PR-nya? Bisa diulangi salah satu biar temannya tidak ada yang lupa lagi. Mencari perbedaan perkembangbiakan antara kucing dan ayam, Mem. Oke, good. Oke, thank you. Your daddy collect to me. See you next week. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem. Thank you, ma'am.